you see here is a two-storied, four-flat apartment building constructed recently in the Sylvan campus of IIT Madras. From the outside, it looks like any other conventional building. So, what's special about this? It has been built much faster than conventional buildings. In just 1 month, it demonstrates the use of a green alternative technology, making use of industrial waste gypsum and glass fibers in the hollow panels called GFRG panels, glass fiber reinforced gypsum panels. This building, which does not need any plastering, uses much less cement, sand, steel and water than conventional buildings. So for the same carpet area, the built-up area and the building footprint is much less than conventional buildings. Buildings up to 8 stories can be designed using this load-bearing system without the need for any beams and columns. In summary, the construction is rapid, cost-effective and green. Big advantage of gypsum is that it has an initial setting time which is about half an hour. So in the factory we can pour a panel and half an hour later we can put it on the forklift and take it off the machine. So if we would design this panel in concrete, we could make 1 per day, and now we can make 1 per hour. The cut panels are then loaded onto trucks, keeping them in a vertical position using stillages so as to avoid any damage during transportation. We now see these trucks arriving at the IIT Madras campus and reaching the construction site. The foundation for the building is conventional in nature, requiring setting out and excavation up to depth of 1 meter below ground level. A levelling course of plain cement concrete is laid over the trenches and is subsequently waterproofed over the entire exposed surface. A conventional footing is constructed using fly ash blocks with a coat of waterproofing sprayed on all sides, aimed at preventing capillary rise of any water into the building. A concrete plinth beam with reinforcing steel is cast on top of the fly ash blockwork. Vertical bars called starter bars are positioned inside the plinth beam to match with some of the cavities of the GFRG wall panels. The entire foundation construction took 11 days in this demo building. Next, the superstructure work is taken up. To ensure adequate structural safety of the building, a proper structural design is needed. First day of the superstructure construction, the wall panels are erected with the help of a crane. A special locking system is used to grip the ribs of the panel on top, enabling easy lifting without any damage to the panel. The panels are hoisted vertically and positioned in place over the starter bars jutting out from the plinth beam. Then, appropriate reinforcement bars are inserted as per the design into the cavities. In this two-storied building, every third cavity is required to be filled with concrete and reinforced with a 10 mm bar. Other cavities can be filled with any inert material such as quarry dust mixed with 5% cement and water. The vertical steel bars are tied to the starter bars and the verticality of the panel is ensured by using the plumb bob. Grooves are cut into the edges of the panel to facilitate integral bonding with adjoining panels. It is mandatory that all joints between connecting panels are filled with concrete and suitably reinforced with steel. The entire ground floor wall panel erection is completed in 4 days. The door and window frames are then fixed in position at their respective locations where the panels are cut. The staircase work is also taken up using GFRG panels as the waist and landing slabs with reinforcement bars in all the cavities. Shuttering for sunshades is also put in place along with reinforcement bars. Next, the work of casting the first floor slab is taken up.
Instead of a conventional solid concrete floor slab, which is typically 100 to 125 mm thick, the GFRG panels are used. They are placed horizontally over the walls in different rooms. The ribs typically spanning along the shorter direction. Concrete tie beams connect the panels to the walls at all junctions. Every third cavity in the horizontal GFRG panel is cut open from the top and a reinforcement cage inserted to serve as a concealed beam. Further, a steel welded mesh is placed on top of the entire floor slab and is subsequently embedded in a screed of concrete 50 mm thick. The advantage with this system over conventional concrete slabs is that there is no need for shuttering and the finish at the bottom is excellent, not requiring any plastering. Also, the propping required from below at the time of concreting is minimal. Conduits for electrical work are kept in place before concreting the slab. After completion of the entire concreting in the floor slab, including the balconies and the staircases, the panel erection for the walls in the next floor is taken up and rapidly completed. Then, the GFRG panels in the roof slab are put in place along with the reinforcement at various locations and long-term protection against any possible leakage. It is proposed to test the effectiveness of this waterproofing technology by filling the roof with water 200 mm high and retaining the water for 7 days. Other load tests are also planned in the floor and roof slabs of this GFRG demo building to assess and ensure adequate structural performance. You need a team which can handle the panels and put it in place. You need a team which can cut openings in them and place the reinforcement wherever required in place. You need a team that can do the concreting. So certainly it will help to have specialists who work closely coordinated. Especially building services also. And you have to put the building services in time, the plumbing and the electrification. So if a company does this in that organized manner, then that would be the ideal thing. Let us now go inside the building and look at the finished interiors.
Infra, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಕೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಕನಸು ನಿಮ್ಮದು, ಸಕಾರ ನಮ್ಮದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ GFRG ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾ ಎಂದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಗನ್ನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಾದ GFRG ಪ್ಯಾನಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರೇ ಆದ ನಾವುಗಳು ಈ ಶೈಲಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. %, lesser than any conventional building. Okay. When you put a total construction cost in terms of money, in terms of your carpet area, everything, it will come to around 30 to 40% savings in your budget. Okay. And once this budget, once the building has been planned, there can't be any changes done in future course of time at the time of construction. This saves your budget also. Okay. What will happen in normal conventional way is you start with one budget and end up spending at least not less than 25 to 30% extra budget. Okay. So that you can minimize in this type of construction. These are a few advantages than any conventional buildings. Apart from this, we have even started prefab buildings with steel structures also, which are going to come up. We are going to have an exclusive experience center in Shimoga. Okay. And basically we are from Bangalore. We have an head office there, and we are moving it to Malnad region as this is going to be an add-on thing. So now this is the thing. Actually, how many days? ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ GFRG ಪನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ GFRG ಒಂದೇ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಈ ಪೆನಲ್ ಇದರದ್ದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಾಗೂ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಕೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವತಿಯಿಂದ GFRG ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ 35/A/1 ಸೋವನ್ನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9972497841 9972700406. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಸಿರ್ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ನಿಮಗೆ? ನಾವು ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಲೇಖನ ಓದಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ವಾಸ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ವಾಸ ಇದ್ದ ನಂತರ ನಿಮಗೇನು ಅನುಭವ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರೋರು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬೇಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು.